글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 1월 18일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Sudan's deepening crisis urgent calls for international aid. 수단에 심화되는 위기 국제 원조에 대한 긴급 촉구. Sudan is experiencing the world's largest displacement crisis, with over 7.7 million people forced to flee their homes due to ongoing conflict. The conflict, which began on April 15 last year, has left millions displaced within Sudan, and many have sought refuge in neighboring countries. The UN Migration Agency chief, Amy Pope, emphasized the critical situation, highlighting the urgent need for international assistance. The International Organization for Migration has appealed for $307 million to provide aid to the affected population. Assistance is aimed at internally displaced people, refugees, returnees, and third country nationals. Since the crisis began, the UN agency has already provided assistance to over 1 million individuals in Sudan and surrounding countries. The dire humanitarian situation in Sudan requires immediate attention and support from the global community. 수단은 현재 진행 중인 충돌로 인해 770만 명 이상이 집을 떠나야 하는 세계 최대의 이주 위기를 겪고 있습니다. 지난해 4월 15일에 시작된 이 충돌로 인해 수많은 사람들이 수단 내에서 피난처를 찾았으며 많은 이들이 인접국가로 피신했습니다. UN 이주기구 수장인 에이미 포프는 이 심각한 상황을 강조하며 국제적 지원의 필요성을 호소했습니다. 국제이주기구는 영향을 받은 사람들에게 원조를 제공하기 위해 3억 700만 달러를 요청했습니다. 이 원조는 내부 실향민, 난민, 귀국자 및 제3국 국민을 대상으로 합니다. 위기가 시작된 이후 UN 기구는 이미 수단 및 주변 국가에서 100만 명 이상의 개인에게 지원을 제공했습니다. 수단의 심각한 인도주의적 상황은 세계 공동체의 즉각적인 관심과 지원을 요구하고 있습니다. Useful idiom: dire humanitarian situation. 심각한 인도주의적 상황. The dire humanitarian situation in Sudan requires immediate attention and support from the global community. 수단의 심각한 인도주의적 상황은 세계 공동체의 즉각적인 관심과 지원을 요구하고 있습니다. Number 2. Escalating tensions in Middle East Israeli-Palestinian conflict intensifies. 중동 긴장 고조 이스라엘 팔레스타인 충돌 심화. The Israeli-Palestinian conflict has reached a new peak of intensity, with increased military actions and civilian casualties. Israeli forces have escalated their operations in Gaza, leading to a substantial rise in civilian displacement and infrastructure damage. The United Nations has expressed deep concern over the humanitarian impact, especially on access to medical care and essential services in Gaza. International diplomatic efforts, involving countries like Qatar and France, are underway to broker peace and provide humanitarian aid. The situation has led to a global call for a ceasefire and the resumption of peace talks between Israel and Palestine. Reports indicate that the ongoing conflict has resulted in a significant number of casualties and exacerbated the humanitarian crisis in the region. The current crisis underscores the urgent need for a sustainable solution to the long-standing Israeli-Palestinian conflict. 이스라엘 팔레스타인 충돌이 새로운 강도의 정점에 이르렀으며 군사 행동과 민간인 사상자가 증가하고 있습니다. 이스라엘군은 가자 지구에서 작전을 확대하여 민간인의 대피와 인프라 피해가 크게 증가했습니다. 유엔은 가자 지구에서의 의료 접근 및 필수 서비스에 대한 인도주의적 영향에 대해 깊은 우려를 표명했습니다. 카타르와 프랑스와 같은 국가들이 참여하는 국제적 외교 노력이 평화 중재와 인도적 원조 제공을 위해 진행 중입니다. 이 상황은 이스라엘과 팔레스타인 간의 평화 회담 재개와 휴전을 위한 전 세계적인 촉구로 이어졌습니다.
보고에 따르면 계속되는 충돌로 인해 상당한 수의 사상자가 발생하고 지역의 인도주의적 위기가 악화되었습니다. 현재의 위기는 오랜 이스라엘 팔레스타인 충돌에 대한 지속 가능한 해결책이 시급함을 강조합니다. Useful idiom. Global call for a ceasefire. 전 세계적인 휴전 촉구. The situation has led to a global call for a ceasefire and the resumption of peace talks between Israel and Palestine. 이 상황은 이스라엘과 팔레스타인 간의 평화 회담 재개와 휴전을 위한 전 세계적인 촉구로 이어졌습니다. Number 3. Senate rejects Sanders's resolution on Israeli military aid transparency. 상원, 샌더스의 이스라엘 군사 원조 투명성 결의안 거부. The U.S. Senate voted against a resolution proposed by Senator Bernie Sanders to require reporting on Israel's use of U.S. military aid. Sanders's resolution called for the Biden administration to provide detailed information about how U.S. arms are used by Israel, especially regarding human rights in Palestine. Only 11 senators supported the resolution, reflecting a significant divide in opinions on U.S.-Israel relations and the situation in Gaza. Critics of the resolution argued that it could undermine the long-standing U.S.-Israel alliance and security cooperation. Supporters, however, emphasized the need for transparency and accountability in foreign military aid. The vote comes amidst escalating tensions in Gaza, with increasing international calls for a ceasefire and humanitarian aid. The rejection of this resolution highlights the complex dynamics in U.S. foreign policy, particularly concerning Middle East issues. 미국 상원은 버니 샌더스 상원 의원이 제안한 이스라엘의 미국 군사 원조 사용에 대한 보고를 요구하는 결의안을 거부했습니다. 샌더스의 결의안은 바이든 행정부가 이스라엘에 의해 사용되는 미국 무기에 대한 자세한 정보를 제공하고 특히 팔레스타인의 인권 문제를 다루도록 촉구했습니다. 단 11명의 상원 의원만이 이 결의안을 지지했는데 이는 미 이스라엘 관계와 가자지구 상황에 대한 의견의 중대한 분열을 반영합니다. 이 결의안의 비판자들은 이 결의안이 오랜 미 이스라엘 동맹과 안보 협력을 약화시킬 수 있다고 주장했습니다. 그러나 지지자들은 외국 군사 원조의 투명성과 책임을 강조했습니다. 이 투표는 가자지구에서의 긴장이 고조되고 국제적인 휴전과 인도적 원조에 대한 촉구가 증가하는 가운데 이루어졌습니다. 이 결의안의 거부는 특히 중동 문제와 관련하여 미국 외교 정책의 복잡한 역학을 강조합니다. Useful idiom. Complex dynamics in U.S. foreign policy. 미국 외교 정책의 복잡한 역학. The rejection of this resolution highlights the complex dynamics in U.S. foreign policy, particularly concerning Middle East issues. 이 결의안의 거부는 특히 중동 문제와 관련하여 미국 외교 정책의 복잡한 역학을 강조합니다. Number 4. Tragedy on the Rio Grande. A mother and children perish amidst U.S. immigration crisis. 리오 그란데에서의 비극. 미국 이민 위기 속 어머니와 아이들 사망. A tragic incident occurred at the Rio Grande, where a mother and her 2 children drowned while attempting to cross into the United States. The victims, identified as a 33-year-old woman and her children aged 10 and 8, were trying to seek asylum from Mexico. This incident has sparked further debate over the U.S. immigration policies and border enforcement measures. Critics argue that the stringent policies of the Texas governor are contributing to the rising dangers faced by immigrants. Human rights organizations are calling for more humane and safe pathways for asylum seekers. The U.S. government faces pressure to address the humanitarian aspects of its border policies. This event underscores the ongoing challenges and human costs associated with immigration and border security issues. 리오 그란데에서 비극적인 사건이 발생하여 어머니와 그녀의 2 아이가 미국으로 건너가려다 익사했습니다.
희생자는 멕시코에서 망명을 시도하던 33세 여성과 그녀의 10세, 8세 아이들로 확인되었습니다. 이 사건은 미국의 이민 정책과 국경 집행 조치에 대한 논쟁을 더욱 촉발시켰습니다. 비판가들은 텍사스 주지사의 엄격한 정책이 이민자들이 직면하는 위험을 증가시키고 있다고 주장합니다. 인권단체들은 망명 신청자들을 위한 더 인도적이고 안전한 경로를 요구하고 있습니다. 미국 정부는 국경 정책의 인도주의적 측면을 다루기 위해 압력을 받고 있습니다. 이 사건은 이민과 국경 보안 문제와 관련된 지속적인 도전과 인간적 비용을 강조합니다. Useful idiom, human rights organizations. 인권단체들. Human rights organizations are calling for more humane and safe pathways for asylum seekers. 인권단체들은 망명 신청자들을 위한 더 인도적이고 안전한 경로를 요구하고 있습니다. Number 5. Major cyber attack on global financial institutions raises alarm. 세계금융기관에 대한 주요 사이버 공격으로 경보 발령. A coordinated cyber attack targeted several major global financial institutions, causing widespread disruption. The attack, believed to be one of the largest in recent times, compromised sensitive financial data. Cybersecurity experts are investigating the incident, suspecting the involvement of a sophisticated hacker group. The breach has raised serious concerns about the security of digital financial systems worldwide. Governments and financial regulators are urging banks to strengthen their cyber defenses in response to the incident. This event has highlighted the growing threat of cyber attacks in an increasingly digital global economy. Experts are calling for international collaboration to enhance cybersecurity measures and protect financial infrastructures. 여러 주요 글로벌 금융기관을 대상으로 한 조정된 사이버 공격이 광범위한 혼란을 야기했습니다. 최근에 가장 큰 것으로 여겨지는 이 공격은 민감한 금융 데이터를 위험에 빠뜨렸습니다. 사이버 보안 전문가들이 사건을 조사 중이며 숙련된 해커 그룹의 관여를 의심하고 있습니다. 이번 침해는 전 세계 디지털 금융 시스템의 보안에 대한 심각한 우려를 제기했습니다. 정부와 금융 규제 기관들은 이 사건에 대응하여 은행들에게 사이버 방어를 강화할 것을 촉구하고 있습니다. 이 사건은 점점 디지털화되는 세계 경제에서 사이버 공격의 위협이 커지고 있음을 강조했습니다. 전문가들은 금융 인프라를 보호하기 위해 사이버 보안 조치를 강화하고 국제적 협력을 촉구하고 있습니다. Useful idiom. Enhance cybersecurity measures. 사이버 보안 조치 강화. Experts are calling for international collaboration to enhance cybersecurity measures and protect financial infrastructures. 전문가들은 금융 인프라를 보호하기 위해 사이버 보안 조치를 강화하고 국제적 협력을 촉구하고 있습니다.